సో ఇది చాలా స్పెషల్ ఎపిసోడ్. నేను నా క్లోజెస్ట్ కొలాబరేటర్తో మళ్ళీ మీ ముందల కనిపిస్తున్నాను. సో ప్రతీక్, కంగ్రాట్స్ ఆన్ గెటింగ్ డబుల్ బ్యారల్ అక్రాస్ ఇంటూ అన్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ ఇస్ Thank you. రియలీ ఇట్స్ లైక్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్లో ఒక ఫిలిం వెళ్తుంటుంది. కరెక్ట్. సో ఐ విల్ స్టార్ట్. యూ ఎడిటెడ్ ద ఫిలిం, అది ఆల్రెడీ ఒక ఎడిటెడ్ వర్షన్ వచ్చిందా? ఎట్లయింది అది? ఐ గాట్ అన్ ఎడిటెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ ద ఫిలిం. సో ఫస్ట్ టైం సినిమా చూసినప్పుడు అయితే నాకు హానెస్ట్లీ అంత ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఓవర్ ద ప్లేస్, బట్ ఐ వాజ్ లైక్ ఎక్కడో ఏదో సోల్ ఉంది సినిమాలో. ఐ థింక్ తీసుకుని ఫుటేజ్ చూసుకుని మళ్ళీ రీఎడిట్ చేస్తే ఇట్ విల్ వర్క్ అన్న ఫీలింగ్ నాకు వచ్చింది. రైట్. సో ఐ స్పోక్ టు ఆదిత్య, ఐ టోల్డ్ హిమ్ నాకు కొన్ని చేంజెస్ ఉన్నాయి మైండ్లో, కొంచెం ఓపెన్గా లెట్స్ జస్ట్ డిస్కస్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్ వి టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అని అనుకున్నాం. ఆదిత్య కొంచెం ఇనిషియలీ వాజ్ హెసిటెంట్ ఆన్ అరే జరుగుతుందా జరగదా ఇంకేదో అంటున్నాడు అని. బట్ దెన్ ఐ థింక్ వన్స్ వీ సాట్ ఆన్ ఎడిట్ అండ్ వీవర్ లైక్ లెట్స్ జస్ట్ మూవ్ దిస్ సీన్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ అయిపోయింది. అండ్ దెన్ ఇంకా 25 days వీ హ్యాడ్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ హ్యాండ్. So that little bit of trust with the first few edit moves that you give the director or something, and then from there it's easy. Absolutely. Right. It happened when we started collaborating also. Correct. I remember first day you come and koncham manaku software compatibility issues unde. Software compatibility issues. Not work compatibility, software compatibility. So software నేను వేరేది వాడుతాను, తను వేరేది వాడుతుండు. I was like already నేను అప్పటికి ఒక 10 editors I've tried, but you took it home, worked on one idea in your own software. And then I was like, okay, this works even better than what I was having in mind. And that was the moment for me. Absolutely. So this is like, if there's any editors, you gotta like earn the trust of the director and the team. If you want to, basically industry lo, and I want to speak about the teaser. Like, నాకు తెలుసు నువ్వు ఇండస్ట్రీలో right now currently one of the most sought after teaser and trailer editors. So how's that journey been? Because double barrel success, a large part of it marketing tarafna chuskunte teaser valla jarigindi. Correct. Yeah, that's the starting point of a lot of things. So what's your experience oka teaser editor ga, oka trailer editor ga, not as a film editor, but this marketing material nu eppudaithe edit chesto, what is the thought process? Deeniki etla jarigindi, industry lo etla nadustundi? So teaser and trailer editing అనేది ఒక very niche art. Not everybody's knows it and not everybody is good at it. Yeah. అంటే లైక్ ఇప్పుడు నువ్వు ఒక 2 గంటల సినిమాని 2 నిమిషాల్లో చూపించడం అనుకుంటారు జనాలు, బట్ అంత ఈజీ కాదు అది. Absolutely not at all easy. Yeah, because I tried my hand at it, I know. And luckily got the right opportunities, had the right connections, right place, right time లో ఉండడం వల్ల కొన్ని మంచి సినిమాలకి I happen to cut teasers and trailers. If not మంచి ఫిల్మ్స్, అట్లీస్ట్ టెక్నికలీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్న సినిమాలకి అండ్ టెక్నికలీ స్ట్రాంగ్ డైరెక్టర్స్తో ఐ హ్యాపెన్ టు వర్క్. అండ్ లక్కలీ ఐ మెట్ యూ, సో గ్లాడ్. అండ్ టీజర్ అండ్ ట్రైలర్ ఇస్ లైక్ మూవీ ఎంత బాగున్నా టీజర్ అండ్ ట్రైలర్ ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ యూ డోంట్ గెట్ త్రూ. ఈ గేట్ వే ఉంటుంది కదా, ఫస్ట్ గేట్ ఓపెన్ చేసేటోళ్ళు వాళ్ళు అది చూసే ఓపెన్ చేస్తారు. ఈవెన్ ఇన్ డబుల్ బ్యారెల్ థింగ్, ద కేస్ ఆఫ్ డబుల్ బ్యారెల్, and teaser got the gate open. Correct. So how do you look at it? Like, are you aware of what the industry is looking at? Because nu koncham lopala kuda chusno at what studios are like. Correct. Are you looking at studios, or are studios looking at numbers of the audience? I think numbers అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్. కాకపోతే how are you planning on packaging the content అనేది it's a very very important thing which every production house looks into. ఇప్పుడు ప్రతి సినిమాకి there's a different USP. And how do you market that USP? Some films might not even have a USP. Like ఇప్పుడు I will quote unquote talk about this film called Bajai Vivekam that I worked on. So ఆ సినిమా, I've done bigger films, I've done smaller films, but cutting a trailer for that film was the hardest for me. ఎందుకు? Because ఆ సినిమాలో రేజ్ కంటెంట్ ఏం లేదు, జనాల్లోకి వెళ్ళిపోయే మార్కెటబుల్ కంటెంట్ ఏం లేదు ఆ సినిమాలో. యూ హ్యావ్ అ కపుల్ ఆఫ్ ఫైట్స్, యూ హ్యావ్ అ కపుల్ ఆఫ్ చేజెస్, ఒక జెన్యూన్ ఎమోషన్ ఉంది విచ్ ఇస్ ద ఫాదర్ ఎమోషన్. కరెక్ట్. సో వెన్ ఐ సాట్ టు కట్ ద ట్రైలర్, నాకు నిజంగా అర్థం కాలేదు. ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ. అండ్ ఇక్కడ యూవీ క్రియేషన్స్ అంటున్నారు, పైన ప్రభాస్ అంటున్నారు, ఇవన్నీ అంటున్నారు, నాకేం అర్థం కావట్లేదు. అండ్ దెన్ ఐ సాట్ ఆన్ ఇట్ ఫర్ 10 days. ఐఎమ్ గ్లాడ్ ద డైరెక్టర్ గేవ్ మీ దట్ స్పేస్. అండ్ ఐ ఎండెడ్ అప్ cutting a very decent trailer for that film. Right. ఆ సినిమాకి ఏం జరిగిందంటే, the trailer did not get that much traction, let me be honest. Right. And ఆ చూసిన వాళ్ళు కూడా ఏంది రొటీన్ అది ఇది అని అనుకున్నారు. బట్ బికాస్ వీ ప్లేడ్ అండర్ డాగ్ దట్ డే,
ఆ సినిమా థియేటర్లో ఆ వారం రోజులు పర్ఫెక్ట్ గా ఆడింది. వారం కాదు 2 వారాలు ఆడింది. Right, right, అండ్ పీపుల్ సా ద ఫిల్మ్ అండ్ దే వర్ లైక్ బాగుంది, డీసెంట్ ఫిల్మ్. right. నాకంత గ్రేట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆన్ ద ఫిల్మ్ లేదు, బట్ ఐ స్టిల్ ఎంజాయ్డ్ ఇట్ ఆఫ్టర్ ఐ సా ఇట్. Right, right, right. సో ఇప్పుడు వాట్ డిడ్ ద ట్రైలర్ డూ హియర్? Yeah. It's at the right expectation. ఇట్స్ అట్ ద రైట్ ఎక్స్పెక్టేషన్. నువ్వు థియేటర్ కి ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ తోనే రా, Ah. నేను నీకు ఇది 300% డెలివర్ చేస్తా. Oh, right, right, right. సో వాట్ అ ట్రైలర్ యాక్చువల్లీ డస్ ఇస్ నాట్ బ్రింగ్ ఇన్ నంబర్స్. కాంటెంట్ వైజ్ ఇట్ గివ్స్ యూ ద ఎక్స్పెక్టేషన్. నువ్వు దాన్ని లేపి చెప్పొచ్చు ట్రైలర్ కట్ లో, లేకపోతే యూ కెన్ ఆల్సో చూస్ టు అండర్ప్లే Underplay it, right, అండ్ నాట్ గివ్ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్. That's such a unique, interesting way to look at it. So, what did you do with double barrel? Like when someone looks at the teaser of double barrel, what are you telling them? Atlanti movies చూడబోతుర్రు అని. డబుల్ బ్యారల్ ఇస్ యాక్చువల్లీ అ వెరీ మోర్ దెన్ అన్ యాక్షన్ ఫిల్మ్. సినిమాలో చాలా ఫిలాసఫీ ఉంటుంది, లుక్ ఎట్ ఇట్ వెరీ డీప్లీ. అండ్ సి నాకు డబుల్ బ్యారల్లో ఐల్ బి వెరీ హానెస్ట్ ఆదిత్య, చాలా హానెస్ట్గా చెప్తున్నాను నేను. డబుల్ బ్యారల్లో గొప్ప యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉండవు, గొప్ప యాక్టింగ్ ఉండదు, గొప్ప స్టోరీ కూడా, అంటే కొత్త స్టోరీ ఏమీ కాదు. బట్ వాట్ ఈస్ ద యూఎస్పీ హియర్? ఇట్ ఈస్ ద డైలాగ్. అండ్ దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు క్యాష్ ఆన్. డైలాగ్ ఉంది, టెక్నికల్ వాల్యూస్ కొంచెం ఉన్నాయి, అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు క్యాష్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఇట్ హిట్ ద మార్క్. So that's Prateek, guys, like absolute pinpoint clarity. నాకు భయం వేస్తుంటుంది Prateek Kumar. So I always believe you should work with technicians or people generally in collaboration who are better than you. And I mean, just hearing you talk about your thought process behind the teaser, it is reaffirming na faith mallo vastund that I always keep working with people. Because I think I'm okay at, like personally, as a director who likes edits, directors kind of learn how to edit a movie or a scene. They never get around to picking the cherry picking parts that set the right expectation. Correct. It's a complete different ball game. So I will ask you something. Like, I saw the song edit in Double Barrel, getting into the edit of the film. Correct. I think it was phenomenal. If I remember, screening lo second half lo vastadi. One is that correct? Second half lo oka section. So it was so phenomenal. It is truly phenomenal. I'm not under higher standards. Cinema higher standards lo konni measure chestam kada. Does it? This section is very good, but it doesn't live up to the highest standard. But this section is very good and it lives up to the highest standard that you can set for it. Atla naku a song bit, I think it reached the highest standard that I can set for. Correct. This movie lo a storytelling, I think it's one of your skills. So tell me this, when you edit a music piece, and what are the things that you're thinking of, especially when you have to get story across or when you don't have to get story across? Speak of both the things and how it, can you tell me a little about double barrel అది ఎట్లా అప్లై చేసినావు? సో డబుల్ బ్యారల్లో ఏంటంటే దట్ సాంగ్ కమ్స్ ఇన్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ వేర్ దర్ ఇస్ అ టోనల్ షిఫ్ట్. అంటే ప్రొటాగనిస్ట్ లైఫ్ మారింది, Yes. మొత్తం గేమ్ చేంజ్ అయిపోయింది. Yeah. Big shots. They're becoming big shots. The underdog is now the Alsatian dog. కరెక్ట్. Yeah. అల్సేషన్ డాగ్. ఇగో నాకు బ్రీడ్స్ మీద పెద్ద ఇది లేదు. You know more about breeds, but what I mean to say is like a Rottweiler. డాల్మేషన్. Dalmatian. బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాలో బ్లాక్ అండ్ వైట్ కోట్ ఉండే డాల్మేషియన్ లాగా మారిపోతారు క్యారెక్టర్స్ అందరూ. సో ఆ పోర్షన్ లో వచ్చే సాంగ్. కరెక్ట్. సో ఆదిత్య షాట్ ద సాంగ్ వెరీ స్టైలిస్టికలీ. అంటే నువ్వు అసలు సినిమా మొత్తంలో చూసుకుంటే అసలు నీకు స్లో మోషన్ షాట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. సినిమాలో ఉన్న స్లో మోషన్ షాట్లు అన్ని ఉంటే ఫైట్ లో ఉన్నాయి, లేకపోతే సాంగ్ లో ఉన్నాయి. I think that's an observation that you're right about that. Correct. And technically kuda the song has been shot really really well. The perspective is like really really unique. I agree. So నేనేం అనుకున్నా అంటే ఓకే సినిమా మొత్తం ఒక లెక్క, సాంగ్ ఒక లెక్క, లెట్స్ జస్ట్ go all out and Nitish gave a very very interesting music piece because like నేను అప్పటిదాకా సినిమాని ఒక పర్టికులర్ మ్యూజిక్ తో ఇమాజిన్ చేసుకుంటూ ఉన్నా. ఓకే ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ పడుతుంది ఇక్కడ. బట్ దెన్ వెన్ ఐ హర్డ్ ద సాంగ్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓ ఫక్ ఇది కంప్లీట్లీ వేరే ఏదో ఉంది ఇది. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఫైన్, లెట్స్ వర్క్ విత్ ద మ్యూజిక్, లెట్స్ మేక్ షూర్ వి గెట్ ద స్టోరీ అక్రాస్. And how do you get story across in a montage? You intercut story with montage, right? Story with montage. Moments. Story with moments. Story with moments. Got Correct. it. సో ప్రతి ఒక్క స్టోరీ బీట్ ని తీసుకుని ఇది ఏ సెక్షన్ లో ఆఫ్ ద సాంగ్ లో ఫిట్ అవుతుంది, లిరికలీ వేర్ ఇస్ ద సాంగ్ హెడ్డింగ్. సో ఐ picked the shots accordingly, sorted out the story, placed it on the song, and then I cut it according to beat. No, you make it sound so simple, man, but I know that Editing is not rocket science, filmmaking is not rocket science. You're selling emotions, you're not selling logic.
So cool. And it's personally my favorite part of the film. Correct. Edit wise, story wise, I really like that. It's setting up this expectation for the rest of the film also. Yeah. Because we'll phase shift aituru, and also that was really well done. Yeah. Just segueing back to marketing, teasers ఉంటాయి, trailers ఉంటాయి, and then there are also songs. And I know you edited. Do you edit songs a little differently to be marketed? Did you ever do that where you took మూవీలో కాకుండా మూవీలో ఉన్న ఎడిట్ కాకుండా డిఫరెంట్ ఎడిట్తో మార్కెటింగ్ కోసం సాంగ్స్ని కట్ చేయడం ఇట్లాంటివి జరిగాయా? హ్యావ్ యూ ఎవర్ డన్ దట్ ఫర్ మార్కెటింగ్? I haven't done that, but it does happen. రైట్. It does happen because like ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సాంగ్ సినిమాలో ఒక పర్టికులర్ ఎమోషన్ కోసం ఉంటుంది, బట్ దెన్ ఆ ఎమోషన్ నీకు ప్రమోషనల్ కంటెంట్ కింద సెల్ చేయదు అనుకో. వాట్ సమ్ టైమ్స్ పీపుల్ డూ ఇస్ దే జస్ట్ గో అండ్ షూట్ ద సాంగ్. లైక్ ఇప్పుడు అనిరుద్ డస్ దట్ వెరీ రెగ్యులర్. ఒక పాట తీసుకుంటాడు, వెళ్ళి హీ విల్ టాక్ టు ద ప్రొడ్యూసర్, గెట్ ఫండింగ్ ఫర్ ఇట్, అండ్ వెళ్ళి హీల్ షూట్ అ వీడియో సాంగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఒక మ్యూజిక్ వీడియో షూట్ చేస్తారు అండ్ దట్ సెల్స్. రైట్. ఓకే. అండ్ సో అట్లాంటివి జరుగుతూనే ఉంటాయి. Between teaser, trailer, and a song like that, what is, I know in double barrel scales it clearly was a teaser, but what would you place your bets more on if you had three such things: a teaser, a trailer, and a marketing song? Which one would you place your bets on in order of 1, 2, 3? ఫర్ డబుల్ బ్యారెల్, For any movie, ఫర్ ఎనీ ఫిల్మ్. but double barrel a song release ainda? సాంగ్ ఇంకా రిలీజ్ కాలేదు, we didn't release. Are you planning on releasing it as a Mostly, yeah. standalone piece? Yeah. Because I really like it. I think it will earn its own. I remember this web series which is Kotta Poradu. Correct. The songs in that are edited very cool, like in a very cool manner. Yes. So just songs kanna songs with video inka fun untadi. Correct. So when I was actually working with Smaran for the first time, he Saik Siddhartha మీద చాలా మంది ఎవరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే some people heard of him, some didn't at that point. Correct. So then I would give them Kotta Poradu songs. They would like 2, they would not like 2. Because it's like some 15 songs in that album. అయితే ఏవైతే రెండు కొంచెం అది ఇది అంటారో వాటివి వీడియోస్ చూపించేటోడిని, అండ్ ఇన్స్టెంట్లీ దే వుడ్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ ద సాంగ్. దే లైక్ దిస్ ఇస్ సచ్ అ కూల్. I think this piece of music by Nitish, which you edited too, Correct. by itself has a lot of philosophy that the movie also has. అవును. Correct. But when your visuals come, the song becomes better, the movie becomes better. So it's such a marriage. I always feel music actually is a great way to market. But what is your thing between trailer, teaser, and song? I think it's totally dependent on the film, Varun. అవునా? అంటే ఇప్పుడు ఏ సినిమాకి నో షో ఫిట్స్ ఎవ్రీబడి కదా. ఏ సినిమాకి ఏది కరెక్టో. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ అ మ్యూజికల్, హౌ డు యూ మార్కెట్ అ మ్యూజికల్? కెన్ యూ కట్ అ గ్రేట్ ట్రైలర్ ఫర్ అ మ్యూజికల్? కెన్ యూ అట్రాక్ట్ అన్ ఆడియన్స్ విత్ ద ట్రైలర్? ట్రైలర్ Yeah. అది జరుగుతుందో జరగదో నాకు తెలియదు. బట్ దెన్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అ సాంగ్ ఫ్రమ్ ద ఫిల్మ్ దట్ కమ్స్ అవుట్, ఓకే సాంగ్ ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది, వీడియో ఏదో బాగుంది అని చెప్పి ఐ విల్ గివ్ ఇట్ అ షాట్. కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి లైక్ టీజర్ లో యూ కాంట్ టాక్ మచ్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్. రైట్. ఏం చేస్తారు, చాలా స్టైలిష్ గా కట్ చేసుకుంటారు టీజర్ ని. బట్ దెన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ట్రైలర్ లో నీకు తప్పదు కదా, నువ్వు చెప్పాలి ఏదో ఒకటి. ఇప్పుడు నువ్వు వర్క్ చేస్తున్న ట్రైలర్స్ లో ఎక్కడైనా అవుతుందా అట్లా, వేర్ యూ కట్ కిల్లర్ టీజర్ అండ్ నౌ ద ప్రెషర్ ఇస్ హౌ డు ఐ కట్ ద ట్రైలర్, అట్లా అవుతుందా? అయినాయి, బట్ దట్స్ అనదర్ స్టోరీ. వావ్, సో ఛాలెంజింగ్ బికాజ్ ఆల్రెడీ చెర్రీ పిక్ చేయాలి, మళ్ళీ చెర్రీ పిక్ చేయాలి. సో అండ్ దెన్ రైట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ సెట్ చేయాలి. ఇట్స్ సచ్ అ ఛాలెంజింగ్ జాబ్. అండ్ ఐ రిమెంబర్ నువ్వు ఒక కోర్స్ అప్పుడు కొన్నావు, విచ్ వీ డోంట్ ఫాలో ఇన్ టాలీవుడ్ ఈదర్ వేస్. బట్ వీ కైండ్ ఆఫ్ బాట్ ద కోర్స్ ఫర్ like what 15 days or something, right? 1 month or something. Correct. And we tried to like screen record all of it. Yes, I remember. ఒక ట్రైలర్ ఎడిటింగ్ కోర్స్ మొత్తాన్ని స్క్రీన్ రికార్డ్ చేసి పెట్టుకున్నాం. So we did pay. Yes. And to be totally fair, I never really saw the full course. నాకు బాగా ఉపయోగపడింది. Absolutely. I remember like how you used to cut. Sometimes you just cut the third act of a trailer and say, I do not know how we get here. Correct. And that is such, do you know that is actually Blockbuster, now that I'm working in the studio system, that is actually how Blockbuster screenplay writers and all kind of thing. Yeah. Sukumar school lo gaani. Climax first, talking points first. And then you build the character will not follow plot or character. Correct. He will follow the talking point. Yes. And the really good writers make it all seamless. Correct. So దాంట్లో భోజ్పూరి లెవెల్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉన్నా అది క్యారెక్టర్లో ఇమిడి ఉండి అది యాక్చువల్లీ వచ్చే టైంకి అఫ్ కోర్స్ దిస్ క్యారెక్టర్ విల్ డూ ఇట్. సో అవన్నీ ఫామ్ చేస్తారు అండ్ దట్స్ హౌ యూఆర్ డూయింగ్ టీజర్స్ అండ్ ట్రైలర్స్. సో యూ బై పికింగ్ ఫస్ట్ సెక్షన్స్ దట్ యు నో విల్ బికమ్ అట్రాక్టివ్ టాకింగ్ పాయింట్స్, USP, whatever.
and then you connect it. Yes, absolutely. And a connecting pieces ideology and you got your talking points. Yes. Isn't it irritating to now connect them? What do you think? Well, depends again depends on the film. Right, కథ right, చెప్పాలా కథ చెప్పొద్దా? Right, right, It always comes down to that. Right. ఎంత Right. పెద్ద కథ చెప్పాలా కథ కథ చెప్పొద్దా? చెప్పొద్దా? Right, అంతే. right. సో కథ చెప్పినప్పుడు ఫ్లాష్ చేసి లైక్ క్విక్ క్విక్ అని ఏం కాదు. నువ్వు కథ చెప్తావు కానీ కథ చెప్పినట్టు ఉండదు. అది స్టైల్ డైలాగ్ స్టైల్ మూమెంట్ డైలాగ్ వాటెవర్ హౌఎవర్ యూ వాంట్ కట్ ఇట్ త్రూ. రైట్. సో దెన్ టోన్. So instead of the story, you rely on tone. Yeah. Nice. For example, Andhra King Taluka had more of a story trailer. By the way, నేను ఆ ట్రైలర్ కట్ చేసా. బికాజ్ ఆ సినిమాకి ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ అ ఫిల్మ్ దట్ యూ కెన్ సెల్ బై ఏదో పెద్ద పెద్ద యాక్షన్ మూమెంట్స్ చూపించి అట్లా. దట్స్ నాట్ ద వే యూ సెల్ దట్ ఫిల్మ్. యూ సెల్ ద ఫిల్మ్ ప్యూర్లీ త్రూ ఎమోషన్. అండ్ నువ్వు ఎమోషన్ చెప్పాలంటే ఎంతో కొంత కథ చెప్పాలి. Yes. లేకపోతే దెర్స్ నో పాయింట్, రైట్? నా ఎమోషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు కదా. Totally 2.5 minutes మీద. So that's the difference between a movie like Ugly, where ప్యూర్ టోన్ తో కట్ చేసిరు. అగ్లీ గానీ, రమణ్ రాఘవ్ గానీ, especially Anurag Kashyap does that a lot. And then there are movies where stories integral to the marketing. I remember there were like 15,000, I'm exaggerating, but a lot of other editors, each one trying their hand at a trailer, and you would go and you would give an idea and it would get through. And it would be a 2-hour gap you take in like the middle of the marketing of సో ఇట్లాంటి స్టోరీస్ యాక్చువల్లీ నేను చూసినాను ఈ కేసులో. సో దేర్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ బిసైడ్స్ టీజర్ ఎడిటింగ్ విచ్ ఇస్ ఫిల్మ్ ఎడిటింగ్. అండ్ యూ బీయింగ్ ద మాస్టర్ ఆఫ్ అ టీజర్ ఆర్ అ ట్రైలర్ ఎడిటర్ అండ్ యూఆర్ కాన్స్టెంట్లీ గెటింగ్ బెటర్, ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ లిటిల్ అబౌట్ ఫిల్మ్ ఎడిటింగ్. వాట్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ యూ సా ఇన్ డబుల్ బ్యారల్? యూ ఆల్రెడీ ఒక మూవీ నీకు ఫార్మ్డ్ పీస్ లాగా వచ్చింది కదా. సో దాంట్లో ఏం చూసినావు నువ్వు? ఏమీ ఫిక్స్ చేసినావు? ఏమీ unnecessary? What is the thought process behind receiving an already done edit and then working on top? అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక ఆల్రెడీ ఫినిష్డ్ సినిమా చూస్తున్నట్టే కదా బేసిక్గా. వెన్ యూఆర్ వాచింగ్ అ ఫుల్లీ ఎడిటెడ్ ఫిల్మ్, యూఆర్ వాచింగ్ అ ఫిల్మ్. ఆ సినిమాలో నీకు ఏం నచ్చింది, ఏం నచ్చలేదు, అండ్ హౌ డూ యూ థింక్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ బెటర్? రైట్. యాజ్ అన్ ఎడిటర్, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వుడ్ ఆస్క్ మై సెల్ఫ్ ఇస్, అసలు నేను ఏం చూస్తున్నా? ఈ సినిమా ఏంది? Why am I watching it? What is my emotional investment in this? Wow. Does it not feel very cold hearted when you do that? యూ హ్యావ్ టు కదా. లేకపోతే ఇప్పుడు నువ్వు 2 గంటల సినిమా చేస్తున్నావు వరుణ్, యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ ద గై ఇన్ ద ఆడియన్స్ సిట్స్, హీ షుడ్ంట్ వాక్ అవే. సో అది జరగాలంటే దీస్ ఆర్ వెరీ ఎసెన్షియల్ క్వశ్చన్స్ కదా. నేను ఎందుకు ఈ క్యారెక్టర్ తో రిలేట్ అవ్వాలి? వాడి బాధ ఏంది? ఓకే, ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ A టు పాయింట్ B పోతున్నాడు, ఎందుకు పోతున్నాడు? సో ఆర్ యూ మేకింగ్ అ క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ ఫిల్మ్ ఆర్ ఆర్ యూ మేకింగ్ అ వరల్డ్ బిల్డింగ్ పీస్? నీ జాన్రా ఏంటి? దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వెన్ యూ సిట్ ఆన్ ఎడిట్ ఎస్పెషలీ. సో ఐ థింక్ ఆదిత్యకి మోర్ దెన్ డౌట్స్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ కన్నా ఐ హ్యాడ్ అ క్వశ్చనర్ యాజ్ టు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఈ సినిమాతో. అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ సినిమా సెకండ్ హాఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. Right. You know what I hear from independent directors who come to you? Because behind the scenes నాది అప్పుడప్పుడు మాట్లాడతారు. They're like, వాడు ఒప్పుకుంటాడో లేదో ఫస్ట్ థింగ్ దే టెల్. లేదు అంత సినిమా లేదు, అంత సినిమా నాకెక్కడ ఉంది? No, but that's because your filter is so correct, technical, and also for someone who's emotional, directors are వాళ్ళు చూపించకపోవచ్చు ఇట్లా అప్పుడప్పుడు కోల్డ్ ఫేస్ పెట్టచ్చు, బట్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ టెక్నీషియన్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎమోషనల్ పీపుల్. సో ఆర్ యూ ఆల్సో. బట్ when it comes to work, when you're so cold hearted, it's literally scary for a director. వీడు ఏం చంపేస్తాడా, వీడు ఏ అంబలికల్ కార్డ్ కోస్తాడా అని అనిపిస్తుంది కదా. కోసామా కోయలేదా అనేది పక్కన పెడితే మనకి సినిమా వర్కౌట్ అవడం, డెలివర్ చేసామా లేదా, ఎలా కోసా ఏం కోసం సంబంధం లేదు, డెలివర్ అయిందా లేదా అదే ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు వచ్చావు అనేది కాదన్న, వచ్చామా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. Dude, so I know you love the L cut and the J cut. So what are your favorite ways to transition between scenes? Again, I know you'll say it's project based and director based, but double barrel gurinchi, what are some I know it's one of the most challenging things for me is how you end the scene and how you begin the one and make it seem seamless. Like akada full stop pedtama, itlantivi challenges untai technically. So transition between scene to scene or sequence to sequence, double barrel etla tackle chesavu? So this is where we get into rocket science. Okay, love it. So please focus. Let's get into this. Yeah. So double barrel ఏంది at the core, it's a drama film. Oh, nice. సో డ్రామా ఫిల్మ్స్ లో ఏంటి అని అంటే స్పేస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హౌ ఆర్ యూ స్పేసింగ్ షార్ట్స్, హౌ ఆర్ యూ కటింగ్ ఫ్రమ్ A to B
టు సీ. ఇప్పుడు నాకు ఒక డ్రామా ఫిలింలో నాకు A to Cకి వెళ్ళాలనుకో, ద ఎమోషనల్ కోర్ ఆఫ్ ద సీన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ మోటివ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఏ క్యారెక్టర్ కైనా మోటివ్ ఉండాలి. ఆ మోటివ్ లేకుండా A to C పోలేడు. కరెక్ట్. సో how am I cutting from A to B without distracting the audience is very important. Right. And that's how you transition. It can be a fade, it can be a dissolve, or ఇట్లా మాస్కింగ్ ఏదో కోసి అగైన్ కోసి ఇట్లా లోపలికి కూడా దూర్చొచ్చు. రైట్. అట్లాంటివి కూడా చేయొచ్చు. ఈ మధ్యలో ప్రతి కొందరిని హైర్ చేశాడు, మాస్కింగ్ లాంటివి చేస్తున్నాడు తన ప్రాక్టీస్ లో. దట్స్ సో కూల్. సో దట్స్ హౌ యు గో. సో యు ట్రాన్సిషన్ అకార్డింగ్ టు ద ఫిల్మ్ అండ్ అగైన్ ద ఫుటేజ్ హ్యాస్ టు బి దేర్. రైట్. ఇప్పుడు నాకు లెట్స్ సే I have to jump from a very serious film to serious scene to a comical scene anko. Naku how am I shifting the mood? Right. How are you shifting the mood? Correct. How am I shifting the mood? Yeah, like suppose just from your experience, is there anything you wanna speak about it? Shifting the mood is both I think it's the crux of filmmaking, because ఒకటే మూడ్ లో ఫిల్మ్ చెప్తే బోర్ ఉంటది. Correct. You gotta keep jumping. Yeah, and especially the more commercial the film is, yeah, the more reach it has to have, the more it has to make people go through 50,000 things, because everybody has ADHD today. on a contrary to that, just Correct. For a second, I actually really enjoyed Main Vapas Aunga as a film that just goes almost on 1 or 2 tones for most of it. But it's the way he shifted between those two also. Correct. It's very inventive. Like there's no movie like that I've seen. Agree. So the exception to the norm. The norm is you have to shift moods sometimes very quickly. I think Imtiaz Ali films only more or less atlane aitha anukunta, because like if you look at Rockstar also, right. You're either sad or you're either happy. Right. Game undad cinema anta. But how does he cut so much? Like especially the opening sequence of Rockstar is like some నెక్స్ట్ లెవెల్ షిట్. లైక్ నన్ను ఎడిటర్ గా ఇన్స్పైర్ చేసి నేను ఎడిటర్ అవ్వాలి ఎట్టి పరిస్థితిలో అని నన్ను పుష్ చేసిన మూమెంట్ ఇస్ దట్ ఫస్ట్ 10 minutes ఫ్రమ్ రాక్ స్టార్. I know it's Indian film history lo it's one of our my favorite sequence. My favorite too. And then I also remember in Double Barrel you had some black and white shots and all. Like I'm not going to reveal too much, but philosophically oka undercurrent shot okati nadusta untadi which kind of tries to capture the whole story in just this one single shot or scene. Correct. Rather, which is an abstract surreal space. Atlantivi emem unde Double Barrel that you had to work with, which you're telling no footage undali for this mood shifts and all. So in Double Barrel, like if you can like remember the process, anything nerdy that you can share with me, because I love to like learn about this nerdy shit. The black and white sequence was probably the most important sequence in the film నా పరంగా అయితే, because Double Barrel is a character drama కదా. Right. సో ఒక క్యారెక్టర్ సినిమా చూడండి. బట్ సో ఈ క్యారెక్టర్ జర్నీ ఏదైతే ఉందో, వేర్ ఆర్ వి స్టార్టింగ్ ఇట్ అనేది, లైక్ హౌ am I going to open this character and how can I do it interestingly well. Right. ఇప్పుడు డబుల్ బ్యారెల్ స్క్రీన్ ప్లే పరంగా చూసుకుని ఉంటే ఆన్ పేపర్ యాక్చువల్ గా అయితే ద ఫిల్మ్ ఎండ్స్ బై ద ఫస్ట్ హాఫ్, బికాస్ దట్స్ వేర్ ద కోర్ స్టోరీ ఎండ్స్. బట్ internally Double Barrel is a film which is based on character కాబట్టి వాడి ఇంటర్నల్ స్ట్రగుల్ ఏ సినిమా. Right. సో హౌ డు ఐ సెల్ దట్ బికేమ్ ద బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ మీ, బికాస్ ఎడిట్ లో చూసుకున్నప్పుడు అయితే ఐ రిమెంబర్ టెలింగ్ ఆదిత్య దట్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ద సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ కి అయిపోయిందన్న ఫీలింగ్ నాకు వచ్చిందని చెప్పాను నేను. సో లక్కీలీ దీస్ గైస్ హ్యాడ్ ద బ్లాక్ రూమ్ సీక్వెన్స్. ఐ స్ప్లిట్ దట్ ఇంటూ 3 parts. సో 3 parts ఏంటి అని అంటే, హీరో వచ్చి గన్ పాయింట్ హీరో వచ్చి గన్ పాయింట్ చేస్తాడు. ఎవరికి పాయింట్ చేస్తున్నాడో నాకు తెలియదు, కానీ ఫుల్ ఇట్లా నెక్స్ట్ లెవెల్ గాడ్ ఫాదర్ లాగా వచ్చి చేస్తాడు. దాని తర్వాత ఇంటర్వెల్ దగ్గర ఐ రివీల్ ఎవరికి గన్ పాయింట్ చేస్తున్నాడు అనేది రివీల్. అండ్ కరెక్ట్. So because this requires you to like write like you don't know how to write. Oh shit. Which sure. Reveal. And the third point was towards the climax. Towards the climax. So you just gotta like hold it like that and then work. It's the summation of why I show it, and that is the justification for the title. Oh wow. So the reason it's called Double Barrel is because వాడిని వాడు చంపేసుకుని ఒక కొత్త మనిషిలా మారిండు, అండ్ ఆ కొత్త మనిషి కూడా చచ్చిపోయిండు. Right. సో ఫిలసాఫికలీ నువ్వు వైలెన్స్ వైపు పోయినావు అనుకో, you're only going to end up dying. So that's what we tried summing up towards the end of the film. That is so cool. That's so pure visual storytelling. That's one of my favorite things about Double Barrel is that many times it chooses purity over just pandering to the basic expectation of over explaining.
So that becomes a talking point for me. That see, I the first thing I could immediately think of was one of the edit moves is just that holds the whole piece together. In black and whites ki edo oka philosophy undi, and then it's also open to interpretation, though it is as open as what you said. నేను ఇందాక ఆదిత్యతో కూడా మాట్లాడుతుండే that it is open to interpretation, but there's also a more absolute meaning to it also. Correct. That it leads to destruction no matter what. Yeah. Very beautiful. And so now I want to end it on the note, like, give me some of the things that a new filmmaker starting today, he's going to look at double barrel. What are some of the things you would tell someone starting off? You're also like doing some films. వాళ్ళు స్టార్ట్ ఆఫ్ అవుతుంటే ఈ ఫిలింని ఒక సక్సెస్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకో ఆర్ ప్రాఫిట్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి వాట్ ఆర్ సమ్ టిప్స్ యూ వుడ్ గివ్? Yeah, as a technician and as a film producer, which you're eventually looking to do. But yeah. So I think the most important thing, film sale వీటన్నిటికన్నా కూడా, do I have a good film in hand? See, if you make a good film for yourself, ఎక్కడొక్కడికి వెళ్తుంది సినిమా అయితే ఫర్ షూర్. మేకింగ్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. And how do you gauge whether a film is good or not? Because sometimes for a director always personal vision nunchi start aitadi. Correct. So how do you gauge if it's good? Correct. So I'm assuming in this case, because you're speaking commercials or getting it onto a platform, audience ki nachala. Is that what a good film is? What do you think? అంటే see, if it comes particularly to double barrel's case, double barrel has a very niche audience. ఆ niche audience ఎంతమంది అనేది మాకు తెలియదు, బట్ ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఆడియన్స్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఎంజాయింగ్ ద ఫిల్మ్. సో నాకు ఆ ఆడియన్స్ ఉన్నారు కాబట్టే నా టీజర్ వెళ్ళింది. కరెక్ట్. అండ్ దట్స్ హౌ వి రీచ్డ్ అవుట్ టు ఆహా. మీకు జింబాబ్వే నుంచి కాల్ వచ్చింది? జింబాబ్వే బ్రో, దట్ వాస్ సంథింగ్ ఎల్స్. జింబాబ్వే నుంచి ఎవడో టెక్స్ట్ చేశాడు, ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ మేకర్ అంట, టీజర్ నచ్చింది, సినిమా చూస్తా అని చెప్పి టెక్స్ట్ చేశాడు. And this is not an Indian in Zimbabwe. Exactly. It is ప్రాపర్ జింబాబ్వేలోన ఒక ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ మేకర్. Wow, that's so cool. So the world is a big place. మనం ఏదో మన మల్కజ్గిరి ఆడియన్స్ అనుకుంటాం కానీ వరల్డ్ లో 8 బిలియన్ పీపుల్ ఉన్నారు. కరెక్ట్. సో వాళ్ళలో ఒక చిన్న సెగ్మెంట్ చూసినా we can make a lot of money, right? Absolutely. Yeah. So it's so cool that you deal with the marketing end of things, because that's the side that gets. ఇప్పుడు ఒక ఫిలిం చేయడం వరకు నేర్చుకోవడమే ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్. ఆ మౌంటైన్ ఎక్కేసి కాంకర్ చేసి నౌ ఐ కెన్ మేక్ అ గుడ్ ఫిలిం నో మ్యాటర్ వాట్ అని ఎక్కినప్పుడు ఇంకో పెద్ద మౌంటైన్, ఈ యూట్యూబ్లో ఉంటాయి చూడు, స్మాలెస్ట్ టు బిగ్గెస్ట్ కంపారిజన్స్, ఒక బిగ్ మౌంటైన్ వస్తుంది, దెన్ జూమ్ అవుట్ అవుతుంది, ఆ మౌంటైన్ ఇట్లా చిన్న మాలిక్యూల్ లాగా మాలి పెద్ద మౌంటైన్ వస్తుంది. అండ్ దట్ బిగ్ మౌంటైన్ ఫర్ మీ ఇస్, no matter how good your film and all is, how do you get it over that hill? What are some things? నాకైతే ఒకటి పక్కా అనిపిస్తుంది, కీప్ యువర్ బడ్జెట్ అండర్ కంట్రోల్. నో మ్యాటర్ వాట్, ట్రై టు మేక్ ది బెస్ట్ ఫిలిం ఇన్ ది లోవెస్ట్ పాసిబుల్ రిసోర్సెస్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దట్? పక్కానా లేకపోతే లేదా దానికి ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయా? దానికి కూడా ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి వరుణ్, బికాస్ నువ్వు ఎంత తక్కువ బడ్జెట్లో చేసినా ఇఫ్ యూ మేక్ అ బ్యాడ్ ఫిల్మ్ హూస్ గోనా బై ఇట్. ఐ అండర్స్టాండ్. సో సరే, తక్కువ బడ్జెట్లో చేస్తున్నావు, విచ్ ఇంక్రీజ్ యువర్ ఛాన్సెస్. మంచి ఫిలింకి ఎట్లా మారుస్తావు? మంచి ఫిలిం అంటే ఏంటి? ఫర్ మీ అ గుడ్ ఫిలిం ఇస్ అ ఫిలిం దట్ ఆటోలో వెళ్ళేటోడికి అర్థం కావాలి, ఇక్కడ పెద్ద బిల్డింగ్ లో కంపెనీలో కూర్చుని పనిచేసేవాడికి అర్థం కావాలి, అండ్ అక్కడ సిద్దిపేటలో కూర్చుని సినిమా చూస్తున్న జనాలకు కూడా అర్థం కావాల్సింది. సో అగైన్ యాజ్ ఐ సెడ్, పాయింట్ ఏ టు సి, ఏబిసి ఎట్ వెళ్తుంది అనేది చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి సినిమా. వేర్ ఇస్ ద స్టోరీ హెడ్డింగ్, వాట్స్ ద ఎమోషన్, ఆ క్యారెక్టర్ ఎమోషన్ కన్సిస్టెంట్ గా ఉందా లేదా, దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ వేరియబుల్స్, సో యు హావ్ యువర్ ఫ్యూ కాన్స్టెంట్స్. I think నేను I've been working for the last 5 years and I've probably worked on more than 20 films by now, in various phases. And what I noticed was, నా judgment చాలా సార్లు రాంగ్ పోయింది. In fact, some really big films I thought they'll be super flops. ఆబ్వియస్లీ చిన్నప్పుడు ఏందనంటే సినిమా అంటే ఇట్లా టారెంటీనో ఇట్లా ఉండాలి అని అనుకునేవాడిని. దట్స్ నాట్ ద వే ఇట్ వర్క్స్. యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ సెల్ అ గుడ్ స్టోరీ, దట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ దాని చుట్టూనే డిస్కషన్స్ జరిగేవి. ఆల్ దీస్ బిగ్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ నో దట్ దే ఆర్ నాట్ మేకింగ్ బ్రిలియంట్ ఫిల్మ్స్, లైక్ ఇట్లా దే నో దే ఆర్ నాట్ మేకింగ్ ఓపెన్హైమర్, బట్ దే నో దే ఆర్ మేకింగ్ అ ఫిల్మ్ దట్ ఎవ్రీబడి ఇన్ అ హౌస్ విల్ సిట్ అండ్ వాచ్ కంఫర్టబుల్లీ. ఒక నలుగురు హ్యాపీగా చూసి సరే మంచి సినిమా అని అనుకుంటారని తెలుసు వాళ్ళకి. అండ్ దట్స్ వాట్ దే డూ, అండ్ దట్స్ వాట్ ఐ థింక్ వర్క్స్ మోస్ట్. సో ఇఫ్ యువర్ ఫిల్మ్
being different can also work for a larger audience, and you make sure that everybody understands what you're trying to say, then I think you have a great film in hand which will definitely get sold. Love it, love it. So, all the best for Double Barrel. And before we conclude, is there anything you want to speak about the film to the audience watching? Watch Double Barrel because నాకైతే when I saw the film for the first time in its rawest form, I thought ఇట్లా మంచిగా ఒక చిన్న ఊర్లో ఎక్కడో కూర్చుని మంచిగా తాటికలు తాగుతూ బగారా రైస్ నాటుకోడి తింటున్న ఫీలింగ్ నాకు వచ్చింది సినిమా చూసినప్పుడు. ఇట్ ఫెల్ట్ వెరీ వెరీ సోల్ఫుల్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఎవ్రీబడి విల్ ఎంజాయ్. ఇట్స్ అ సీరియస్ ఫిలిం బట్ చూసినంతసేపు ఎంగేజ్ అవుతారు, అదైతే ప్రామిస్ చేయగలను నేను. సో డూ వాచ్ ఇట్ ఆన్ ఆహా. Love it. So my little pitch for it is it does the best. It tries to do in an independent, different budget what Satya and all did for character growth, arcs and all in a very low key instead of urban setup. It speaks about kind of the underworld in a small town setup. It's not really underworld అనేది మనం ఇచ్చిన పేరు, but behind the scenes when justice is not served straight, justice is served తేడా, ఇట్లాంటి థీమ్స్తో వచ్చిన మూవీ అండ్ ఇట్స్ సెట్ ఇన్ అ స్మాల్ టౌన్ బ్యాక్డ్రాప్. సో డూ వాచ్ డబుల్ బ్యారల్. దర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్ planned. Be part of it. Help yourself, help the film, and help yourself become filmmakers by being part of the whole ecosystem. Yeah. All the best. High five.